דוקטור עידית שלו, עידית שלו, יו"ר משותפת של האגודה הישראלית גם כן, ופסיכולוגית שיקומית מומחית, מרצה בכירה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל, מנהלת מקצועית של מרכז ההכשרות לפסיכולוגים במשרד הבריאות. נושא ההרצאה, הקשר בין תובנה למנטליזציה של הגוף, הילכו שניים יחדיו, בלתי נועדו. בבקשה עידית. Okay, I was muted, I'm sorry. Thank you, Ori, for the presentation, and the talk is in English. I assume that many of you, most of you understand, but if not, Leah can explain in the chat how to make translation to Hebrew. So I call the talk the relation between insight and embodied mentalization. Can two walk together except they be agreed? And this is taken from the Bible, Amos the prophet. It's called a rhetorical question. And in the Bible, the meaning is that it's impossible that when two go together, they must be agreed before. In my talk, I would like to propose a little surprise that when insight and embodied mentalization, it's like I'm going to talk about the developmental process that when under normal condition, they may work together without any meeting or without any planning. But when the development is not normal, then we need to make things conscious in psychotherapy. So let's see. I have a problem here. Okay. Okay, so in patients with somatic symptoms, we frequently observe the problem in insight. They don't have the awareness of their symptoms, and this could influence the treatment. And when we talk about insight, as you see, as we heard in the Yaakov presentation before, the question is, do we mean the usual insight in psychotherapy, or do we mean different type of insight? What kind of insight is efficient? What type of insight can promote to facilitate therapy outcome? So to address this question, we have to talk a little bit about allostatic overload. Psychosomatic patients are characterized by allostatic overload, which means a cumulative burden of chronic stress and life events. And this stress creates some kind of noise, which actually color their manifestation in therapy. They are not open to discussion as normal as usual patients, because they have the pain and other physical symptoms, and they put more attention to their body. And the finding of 267 investigation indicate that allostatic load and overload are associated with poor health outcomes. So as we already saw in Yaakov's presentation, he called it stress. I call it allostatic overload. Allostatic overload result in psychosomatic symptoms. And the idea of this talk is that low emotional awareness and low embodied mentalization mediate the association between the two. And in therapy, if we increase emotional awareness and we develop embodied mentalization, we may influence psychosomatic symptoms. Of course, it's not the only way. We can use direct relations between allostatic overload and psychosomatic symptoms, maybe through hypnosis or to combine hypnosis with other treatment methods. But I would like to talk today about the emotional awareness. And so what do we know about insight in normal, in usual psychotherapy? We can't say the word normal, but in usual psychotherapy. So the term insight is taken from psychodynamic therapy, and it relates to understanding the relationship between past experiences, interpersonal challenges, and psychological symptoms, and results of meta-analysis to examine the connection between patient and insight in therapy found that a moderate correlation of 0.31, which is moderate. It shows that but we don't talk here about psychotherapy in psychosomatic patients. Another variable that was demonstrated in research in psychotherapy research is emotional tolerance, and both insight and emotional tolerance contribute to therapy outcome.
So, but when we talk about psychosomatic patients, I think I would like to propose that it's not my idea, it is well known already in the literature that emotional tolerance is even more important than insight. And why is that? So our visitor in the conference, our main presenter in the conference, Richard Lane, actually proposed it many years ago. And he actually associated between emotional awareness and development and cognitive developmental theory, suggesting that there are 5 levels of structural transformation reflecting an integration of Piaget and Werner theories. Look as insight as just as a strategy or technique. When we talk about emotional awareness, we actually we actually talk about a developmental phase. And if we look at stress in terms of approach and avoidance behavior, we can associate it to a lower level of emotional awareness. We are, when we are under stress now in Israel, we have the war, and daily stressors in Israel demonstrate that most of us have higher stress than before. And we may use the approach avoidance behavior or more like, but this is actually in terms of emotional awareness. This is a lower level of emotional awareness because it's very concrete, it's very physical, and the higher level that we attain is the more abstract and most subtle and more ability to actually to combine and to understand in a more integrative way our mental state. So why do patients with somatic symptoms have lower awareness of emotions? So one reason I already talked about is stress and allostatic overload. Another 2 reasons I would like to talk about them now is the low interoceptive awareness and self-other relations. And in this talk, you will also see the association between interoceptive awareness and self-other relations. So what is interoceptive awareness? So the term interoception is very popular, is currently very popular in research, not only psychosomatic research, but also psychopathology and also just general health. Interoception is the ability to perceive internal states measured by interoceptive accuracy, like feeling heartbeat. But there is a big argument in the literature how to measure this variable, and is it only about heartbeats or just of various ways associated to measurement of our sensation. And but there are a lot of findings demonstrating the association between interoceptive awareness and higher emotion regulation ability, and low interoceptive awareness, and variables like alexithymia, which is considered a key element associated with the psychosomatic process. And in 2018, it was already long ago, alexithymia was found to be associated with a multi-domain, multi-dimensional failure of interoception. So if we talk about interoception in terms of development, and here I think the difference between this talk and the previous talk is I'm not only talking about psychotherapy outcomes and how to create a change and the fast way we can make it, but I'm also talking about like how can we develop interoception in therapy. And perhaps it's not we don't do it under all conditions, but I think it's important for us to understand the process. What do we need to what do we need to put as a goal? What do we need to aspire, and to better understand why do we see this picture and how to improve it? So in normal development, awareness of the association between physical sensation and emotion is crucial for achieving several developmental milestones: the sense of agency, the ability to understand the other, and the development of compassionate awareness. And so what the development of the minimal self, and so if we talk in terms of psychodynamic theories, early caregiver-infant interaction based on multisensory synchronization help infants begins to form a body representation closely linked to other. Key psychoanalytic concept explain the shift from diffuse to clear self-other boundaries
crucial for developing an understanding of others. Interaction are good enough and marked, aiding the gradual distinction between self and other. So here we see that the physical limitation of psychosomatic patients, mostly focused in their body, also may influence the relationship with others and also the boundary between self and others. So we also can see the possible association between psychosomatic patients and other types of disorders, like maybe borderline, maybe other disorders, and we can actually locate them where are they located in the general population of patients. So when we talk about interoception on the sense of agency, the sense of agency is the ability to feel that I can actually make a difference by my actions, to control over the body and desired environmental outcomes. And research linked higher interoceptive awareness to greater intentional binding, indicating a stronger sense of agency. Experience of agency may depend on the interoception role in self-attribution. That means that when one is aware of the association between his physical sensation and his emotion, he may feel more agent to make a difference by his action. The other section is the self-other boundaries. Interoceptive awareness help define self-boundaries, separate from others, and ultimately mentalize both. Interaction with others are influenced by sensory-motor mentalization principles. The personal body's mentalization can include others' body in close interaction. And lower interoceptive awareness is linked to greater self-other confusion in body illusion experiments, suggesting that multisensory integration can blur self-other boundaries when internal awareness is low. And so I would like also to say that these ideas, it's not only general ideas from psychodynamic therapy, it was actually measured in experimental research conducted by these authors. So now we'll talk about the third consequence of high interoception, and I called it compassion awareness. So this is not only a direct consequence of high interoception as it's in the slide. What I think is that it's a mixture, high interoception plus healthy attachment or secure attachment creates compassionate awareness, because one feels that what he feels is actually is legitimate. He can understand why does he feel that way, because he already had this echo by a significant other. And this is something that we can see in psychosomatic patients, that their locus of control is most of the cases is external. It's not internal. They don't understand the relation between their symptoms and their emotion. And when they do understand it, they may interpret in terms of criticism, self-criticism. They actually find an external reason for the reason, because in their development, nobody associates the relation between symptoms and emotion plus acceptance. So acceptance is extremely important, and I think that you can take this feature to various types of therapies. So embodied mentalization refers to the ability to observe and to be open to bodily experiences in oneself and others, and to connect them to mental states. Fonagy et al. And embodied mentalization involve internal generative models for sensory data leading to coherent mental categories. Here you see the idea how to transfer lower level of emotional awareness to higher level of emotional awareness. How do we do it? We do it by creating a higher level of symbolization. Because when we don't have the ability to symbolize, the level is very low. It's only what I feel now, and it's painful, and I can do nothing about it. But if we create the association between the concrete experience and the by emotional labeling, by explanation, by empathy, by relationship between self and other, we may help a patient to get into higher level
of embodied mentalization, emotional awareness of embodied mentalization. So I'm not going to elaborate here about mentalization, but mentalization is actually a structured therapy method based origin in ego psychology, plus theory of mind, and trying to help patients to better understand their social world by analyzing their experience, their mental experience in terms of self-other. But the problem in mentalization is that again, it's too high in terms of symbolization. Psychosomatic patients, they suffer a lower level of emotional awareness, and therefore the same developers, Fonagy et al., they are currently developing a body mentalization, which refers to the ability to observe and to be open to bodily experience in oneself and others, and to connect them to mental states. And I found in the literature conceptual mapping of the concept of body mentalization. I decided to bring it here, not because of research purposes, but mainly because I think it opens the mind. How can we develop body mentalization in therapy? And if we use CBT, or if we use psychodynamic therapy, or focusing, or EFT, or whatever. So if we pay attention to these features, it may contribute to our patients. So what they did, actually, I think it's a master thesis from 2017 from Utrecht University. What they did, a conceptual mapping process by clinician. So the participants were clinicians with experience in working with body-oriented mentalization. They made interviews, and they yielded a comprehensive overview of 55 observable components of body mentalization. These components were sorted by 46 clinicians in one sorting task based on content in another or perceived importance. And then they did hierarchical cluster analysis, and then they found 8 clusters, which they classified in 4 main categories. And I will elaborate on each category, again, not because of research purposes, but mostly to make it more, to unfold the concept of body mentalization. Psychosomatic congruency, verbalization, which includes exploring, expressing, and connecting, body-mind relatedness, and relational context. And okay, so the first category is psychosomatic congruency. It means regulate a speaking pace according to psychological content, tone matches content. The other, and then you have here more components. The other category includes inquiry, expression, and connection. And it includes, inquiry includes express bodily signals and inner experience reflectively. I'm just giving one example because of time limitation. Expression, talk about current bodily experiences. And connection, create verbal connection between body signals and inner experience. The other category includes, again, 3 clusters: awareness, acceptance, and perspective taking. So awareness means is aware and of and identifies body tension. Acceptance, tolerate and copes with bodily signals and dynamic inner experiences, reflecting on them. And perspective taking shows willingness to consider beyond practical solutions, open to all body signals without fixation on complaints. And the last one is very interesting because it takes an even higher level to relationship, which could, I was ambivalent if to talk about relational therapy, psychodynamic therapy. Nobody talks about it as far as I know in psychosomatic patients, but perhaps we can, we can think about it for, I don't know, maybe it could be related to somehow. Pay attention to other body signals and inner experiences. It's just like relationship, psychosomatic communication. Empathize with others' bodily signals and experiences, and shows interest in other body signals and experiences. So implications for therapy, these ideas could be taken to focusing,
body-focused mentalization-based therapy, EFT, acceptance and commitment therapy, of course, psychodynamic therapy. And I think actually that's all. So we talked about deficits in patients with somatic symptoms, difference between insight and emotional awareness, development of embodied mentalization, components of embodied mentalization in therapy, and therapies suit for developing embodied mentalization. So that's all. If you have any questions, I can answer shortly, and that's all. Thank you so much, Idit. That was really fascinating. Okay. And we do have a bit of time, and we can open up for questions, maybe for both talks, for Yaakov and Idit, and maybe the connections, the differences. תודה עידית על ההרצאה. תמיד כשאני שומע את הפסיכולוגים מדברים, אז אני מרגיש שאני כזה, פשוט כזה. תמיד זה יותר מורכב בפסיכולוגית. פרקטי, אתה פרקטי מאוד. כן, זה ריפריימינג. אתה עוזר ואנחנו מדברים. אבל זה טוב, זה נהדר, כי זה באמת מאפשר לנו את ההבנה, כל אחד את המבט שלו, וזה באמת היופי של האגודה הזאת, שאנחנו מקשיבים ושומעים ומתקשרים בין שתי דיציפלינות, שלצערי לא מספיק מתקשרות. ואני כל פעם לומד דברים חדשים, אז תודה רבה עידית. באמת זה כאילו לוקח אותנו באמת למקומות אחרים, למקומות יותר מורכבים ויותר יותר מופשטים גם. לגבי השאלה ששאל אביב שור, האם תסמונת סף נמוך, מצבים של כאב נוציספטיבי, כאב ראשוני, כאב של רגישות מרכזית. אז התשובה שלי היא שכשמישהו יש לו כאבים, הכאבים, בלי שיש נזק ברקמה, כן? פריצת הדיסק לא גורמת לרדיקולופתיה, אין שבר בעצם, כן? יש כאב שהוא מפושט בכל הגוף, נגיד חולים פיברומיאלגיה, אז ברור שהכאב הוא, הגנרטור של הכאב הוא לא ברקמה. אז איפה הגנרטור של הכאב? הגנרטור של הכאב הוא כמובן במוח. אבל לקרוא לזה, אז זה כמובן לא נוציספטיבי, כי נוציספטיבי כשיש נזק, כן? כשיש נוקשיוס, כשיש נזק ברקמה. אז ברור שכשיש, נגיד למישהו פיברומיאלגיה או כאבים גב כרוניים, או טנשן טייפ הדק, ברור שיש מרכיב של רגישות מרכזית. אבל למה אני קורא לזה תסמונת סף נמוך ולא רגישות מרכזית, לא Central Sensitization? בגלל שאנחנו לא מדברים רק על רגישות גבוהה, אנחנו מדברים על תגובתיות גבוהה. הגוף מגיב, יש מרכיבים, נקרא לזה סימפתטיים, מאוד מאוד משמעותיים. הדופק עולה, יש עוררות גבוהה, השרירים מתכווצים. זאת אומרת שיש סף נמוך גם לתגובתיות וגם לתחושתיות. והמודל שלי אומר שבעצם זה לא רק שאני מרגיש חזק ומגיב חזק, אלא אני מרגיש את מה שאני מגיב, ואני מגיב על מה שאני מרגיש, ובגלל זה נוצר מעגל קסמים. וזה מאוד קל למטופלים להבין את זה, כשאתה אומר, הנה זה, הם מאוד מזדהים עם זה. כשיש מישהו שיש לו פוסט-טראומה, שיש איזה אירוע שזעזע אותו, כמו שגם אמרה עידית, והוא לא מסוגל להכיל את זה, אז הגוף שלו גם מגיב וגם מרגיש. ולכן לקרוא לזה Central Sensitization, זה נכון, אבל זה לא מספיק. וגם לדבר על תגובתיות יתר, זה נכון וזה לא מספיק. לדבר על שתיהם זה הנכון, ומה שיותר חשוב, לדבר על המעגל קסמים שנוצר ביניהם. והבעיה הנוספת היא, שאנחנו כמערכת בריאות מודרנית, מחמירים את המעגל קסמים. אם לא קלטתם, החולה הראשונה בעצם ניזוקה מהמערכת הבריאות. היא קיבלה, גם השלישית דרך אגב, היא קיבלה אופיאטים, היא קיבלה פרוצדורות, וכל הדברים האלה רק מחמירים את המצב כשיש לך תסמונת סף נמוך. זה טוב כשיש לך סרטן מטסטטי, זה רע כשיש לך תסמונת סף נמוך. והחולה השלישית שניסיתי להתמודד, שהיא כבר קיבלה נזקים ממערכת הבריאות, אז רק רציתי למנוע נזקים שהם בלתי הפיכים. וזה היה בעצם ההתלבטות שלי, וזה מה שגרם לי לייצר את התגובה, לייצר את הפיצוץ הזה. ואני מקווה שהסברתי את עצמי, אביב. לעידית יש...
עוד שאלות? אני חושבת שמה הייתה שהיה שאלה. חשוב, נגיד, רק משהו, רציתי רק להעיר משהו, שמה שהיה חשוב לדעתי זה שבאמת המושג אינסייט, אפשר להסתכל עליו בצורה פונקציונלית, כמה האינסייט הזה תורם להפחתת סימפטומים, ואז השאלה, האם האינסייט הכי תורם, או שיש דברים שיותר תורמים, אפשר יותר מהר, אפשר יותר לאט, או שהאינסייט, אם הוא למשל מדברים על אינסייט כאינסייט למודעות, לרגשות ולחיבור לגוף, זאת אומרת שזה איזשהו, האינסייט כשלעצמו הוא מטרה טיפולית שיוצרת כאילו מפתחת את המטופל מבחינת האישיות שלו, מבחינת מנגנוני ויסות רגשי, מבחינת היכולת, שזה משהו אחר, זאת אומרת זה לא שהמטרה הישירה היא רק שיהיה לו פחות כאב ראש, אלא שזאת התערבות בפני עצמה שיעד, כלומר האינסייט כיעד טיפולי ולא רק כמשהו, כאמצעי להפחתה. ועכשיו, ושניהם חשובים, זה גם חשוב שהמטופל לא יהיה לו כאב, אני, וגם אני חשוב אשמח, אני חושב שאפשר אולי להוסיף לדברים של עידית, שאפשר לחשוב על שני ההיבטים האלה של תובנה. התובנה, אני חושב שיעקב יותר מתייחס אליה, ואולי ככה יותר במודל רפואי, שהיא מאוד קשורה בעצם לאפשרות ליצור ברית טיפולית. התובנה באופן כללי בין זה שיש בכלל משהו גופני או נפשי, ואז בעצם ההסכמה שלך לקבל איזושהי עזרה שהיא לא כרגע גופנית. אז זה היבט אחד של תובנה, לעומת ההיבט של התובנה, שאני חושב שעידית יותר מתייחסת, שהוא ממש חלק מהפתולוגיה, כן, בהרבה מאוד מהמודלים. הסימפטום הפסיכוסומטי נוצר בגלל הפערים ב-emotional awareness, בגלל הפערים במנטליזציה וכולי, ולכן אם זאת הבעיה, זאת גם הדרך לתקן אותה. ככל נקדם בתוך הטיפול את האפשרות לסוגים שונים של תובנה מהסוג הזה, אז אנחנו נעזור לסימפטומים להשתפר. אני חושב שזה שני היבטים מעניינים וחשובים שעולים פה. אולי אני אספר חוויה שלי, אני מטפל בחולים, הם מגיעים עם כאב, עם סימפטום, והם מגיעים לפסיכולוג, ולמרות ואז הם מרגישים טוב מבחינה גופנית, אבל עכשיו הם מתחילים לעבוד. זאת אומרת, ואני חשבתי שסבבה, אנחנו נתחיל, ייגמר הסימפטום, וכבר 3, 4, 5 מפגשים, אין סימפטום, הכל טוב, הכל סבבה, אבל לא, עכשיו, אחרי שהוא עשה את 5, 6 מפגשים, שהסימפטום פחד ושהוא כבר לא מפריע לו, עכשיו הוא פנוי להתחיל טיפול, וזה יכול להיות טיפול של שנה גם וגם יותר. ואז הוא עובר את התהליך של צמיחה. בשוק הפרטי זה פשוט, בשוק הציבורי זה מורכב. כי אנחנו מנסים לתת טיפול להרבה אנשים, ואז עושים לי טיפולים שהם endless, וזה קצת אתה יודע, בעיה. אבל אני חושבת שהטיפול הקלאסי רק שמדבר על אירועי החיים וכל הדבר הזה, יכול להיות שהוא באמת לא מתאים גם לחולים הפסיכוסומטיים, כי הם חווים באמת את הכאב, זאת אומרת, אתה לא יכול רק להתייחס לטופ דאון, אירועי חיים וכל זה שזה ממש מאוד מאוד סמנטי, אתה חייב להתייחס גם לגוף, אז צריך איכשהו לשלב את הגוף בתוך טיפול, שהוא גם מתייחס לטופ דאון, לאירועי חיים, לזיכרון, לכל הדברים האלה, אבל גם לתחושה ולחבר אותם. כאילו זה לא זה או אני, זה או זה, כאילו. אני אחזור לתפקיד להחזיק את הזמן. תודה, זה באמת, אני חושב, דיון מרתק שאפשר להמשיך אותו.